So at approximately 8:30 p.m., our Southeast patrol officers responded to a shooting just occurred on the 8500 block of Martin Luther King Boulevard. When the officers arrived, they found a 28-year-old adult male with a gunshot wound to to his left leg. That male was transported to a local hospital where at this point he's expected to survive. So what we know at this point was that the complainant, our male that was shot, was in a white SUV Cadillac. Him along with his wife and two kids. The kids are two boys, ages 4 and 9 years old. As they're traveling southbound, a white Camaro that's described as a white Camaro. We're not sure exactly if it was a passenger or the driver, began to discharge several rounds towards the SUV. It was at that point that the complainant was struck in the leg. Then they continued southbound and made an abrupt turn westbound on Reed Road. The Suburban then fell into a construction zone that is currently being done here at the corner of MLK and Reed. The suspect vehicle, the white Camaro, fled the area. So at this point, thank God that the kids were not injured. There were several rounds that entered in the back passenger seat. So the mom and the two kids are okay. And at this point, we're going to have to do some follow-up investigation on this. Our Major Assaults Division will continue this investigation, continue to interview witnesses and surveillance cameras in the area. Any questions? So although there was several impacts to the vehicle, only one shot injured the victim? Correct. Yes. So and it wasn't you said it was in the leg, so it wasn't like a grip or... Right, it was in the leg. He did sustain other injuries, but it's believed that because of the construction zone, as he fled, he was also injured because of that area. And was this like a road rage? We don't know. We don't know. Preliminary interview with the complainant is that he is saying that he doesn't know who these people are. He didn't give us any indication that he had gotten into some kind of argument on the road. So at this point, we don't know what caused all this. Can we get that in Spanish as well? Okay. Okay, Teniente Ignacio Izaguirre. Como a las 8:30 de la noche, nuestros oficiales de Southeast respondieron a una balaceada aquí en el 8500 bloque de Martin Luther King Boulevard. Cuando llegaron, hallaron a un señor adulto de 28 años con un balazo en la pierna. A ese señor lo transportaron al hospital donde va a sobrevivir estas heridas. Lo que sabemos ahorita es de que el señor que le pegaron con el balazo era el chofer en un Cadillac SUV. Él en ese SUV estaban su esposa y dos niños. Los niños, niños de 4 y 9 años. Gracias a Dios nada les pasó a los niños ni a la señora, nada más al señor. So, lo que sabemos es de que otro carro, un Camaro de color blanco, estaba al lado de él cuando el pasajero o chofer, no sabemos quién era, pero empezó a descargar una pistola hacia el carro, y eso fue cuando le pegó al señor en el pie. Cuando pasó la balaceada, voltearon para la derecha y la blanca Cadillac volteó tan rápido que se cayó en una área donde está de construcción, y de allí él huyó en pie y también los otros que estaban en el carro. El carro Camaro siguió yéndose de la área y no lo encontramos inmediatamente. So, ahorita no sabemos qué fue el causa de esto, pero nuestros detectives de Major Assaults van a seguir esta investigación. Como dice la pregunta anteriormente, dice que varios impactos pegaron en el vehículo, pero solo un balazo fue lo único que recibió la víctima. Correcto, sí, varios impactos al vehículo, pero nada más uno le pegó al señor en el pie. Sí, fue
transportado y no es una herida crítica. No, no es herida crítica. Sí hubo extra daño donde creemos que donde estaba corriendo en la construcción también agarró otros heridas pero menores. Thank you. Okay.